Mark Collins loom into view here for Eliud Kipchoge, and he's on his way to making history here in Berlin. Well, the 2-hour barrier clicks by now, the Brandenburg Gate in sight. It's about 300 meters from the gates to the finish line. Eliud Kipchoge is going to smash the mark of Dennis Kimetto, which has survived for 4 years, longer than the mark of Wilson Kipsang, whose 2013 mark lasted a mere 12 months. But what a glorious sight this is for Eliud Kipchoge. He must have dreamed of these moments. He must have gone through these sights in his mind. That visualization, the glorious Brandenburg to the shade for Eliud Kipchoge, into the sunshine now in more ways than one as the finish line lies ahead of him. He's going to break the 2 hours, 2-minute barrier, there's no doubt about this. The greatest performance in the history of marathon running on the male side. Paula Radcliffe's mark remains untouched by anybody so far. This is Radcliffe-esque. This is Eliud Kipchoge in supreme form, 150 meters to run. The crowds of the German capital roar him on. He smiles now, he knows the record is his. 2:02.57 by Dennis Kimetto, his compatriot, was a 2 clocking, and by a monstrous margin he is going to break the world record. He comes towards the line, raises a sprint on those magical legs, and at last the world record is his. How fitting is this? The Olympic champion is the world record holder. 2:01.40 unofficially there for Eliud Kipchoge. He breaks the world record by an astonishing margin, 1 minute and 17 seconds. Patrick Sang, his coach, his companion. Gefressen hat. Jetzt ist es der Weltrekord. Wenn er das durchzieht, kann er das schaffen. Die große Frage sind 8 Sekunden. Es wird ganz eng. Es ist unglaublich. Kenenisa Bekele schaut hoch zur Uhr. Wir schauen auch drauf. Der Weltrekord wäre in diesem Moment geschafft. Es ist vielleicht nur 1 Sekunde für Kenenisa Bekele und die Siegerzeit offiziell eingeblendet. 2:01.41. Am Ende fehlen ihm 2 verdammte Sekunden zu diesem Weltrekord. But after that, running under 2:2 in Berlin, this is going to be a performance which, you know, for me, we were asking the question this week: can he keep getting better? Has he run his best marathon? Has he reached that peak that we all inevitably reach and then gradually start to fall off the other side? Well, I think the answer here is emphatically no, because London is not the fastest course. It's not as quick as Berlin, and it's been a good day today condition-wise when they've been able to avoid the wind. But he's had a tough race to win here. He hasn't just been able to do his own thing. But look at this, as ever, forging ahead and heading for something which I think will be reasonably quick. And I think that is a smile now. Well, I think he's heading for the second fastest of all time, and there's only him who has run faster, and I think he will just keep working on that, keep pushing harder. And I think you ask the questions of him, and yes, London might not be the fastest course, but it has the greatest support, and he's had the greatest race as well to really bring it out of him. And sometimes a lot of fast people, a lot of competition around you can make the race slower, but I think today it's transpired to just make it a quicker, faster race, smartly done as well, more evenly paced than he has run apart from that world record race in Berlin. And 2:02.57 is the second fastest of all time so far, and that's Kimetto, and I think he's going to be comfortably inside that. We may even see Geremu sneak inside that. Yeah, Geremu will try and hold it together. I said at the beginning, you know, if you take his top 10 times, I mean, he's run this is his 12th marathon. Rio was slow because of the weather. He won anyway. So his other races, his average is 2 hours 4 flat. You know, 2 hours 4 minutes 00, and there's hardly any men who've run under 2:4. As you said, Paula, only he has run. Kimetto has run just under 2 hours and 3. He has, of course, run that world record, and this is going to be somewhere in between those two. Geremu looking behind, looks a little tired. He's got a chance of still breaking 2 hours 3, although he's looking more and more tired. Mo is slipping in terms of his time as well. Mo is now heading for close to 2 hours and 5, and we'll keep an eye on Callum Hawkins as well. But for now, let's enjoy the greatest ever, Eliud Kipchoge.
He might not be a household name around the world. Everyone will know Mo Farah and the Usain Bolts. But for those of us in the world of running, particularly in marathon running, he is the greatest ever, by a long way. The quickest, the man who knows how to win. On every occasion he puts his foot on the line, has only lost one of those marathons. This will be his 10th in a row where he has won, including, of course, 3 previous occasions winning here in London. Everybody loves him here, and if they didn't, of course they wanted Mo Farah to win. But if Mo Farah couldn't win, I'm sure everybody wanted Eliud Kipchoge to be the champion again, and that's what's happening. He's into the last few hundred meters. There's the clock. It's just going past his world record time of 2 hours, 1 minute and 39 seconds. That's how close he was to that on this occasion, because he can now come round the last bend in a second and he'll see the finish line ahead of him. Look at the crowds here in London. The spectacular sight as he heads up the mile with Buckingham Palace in the background. We've got a queen in London, but here's the king of all time, the king of all thrones, Eliud Kipchoge. He will be the champion for the 4th time. Nobody has done that before. He's run quicker than anyone else before, including himself here in London. Kipchoge is the champion again. The 2nd fastest time ever run by him or by any human being. Erkennbar. Und wir sind am Gendarmenmarkt und sind bei der Männerspitze beziehungsweise beim Verfolger bei Berhanu Legese, und der Mann ist vorne hier, Kenenisa Bekele. Das ist unglaublich. Zwischendurch schien er raus, aber wir hatten gesagt, der ist für jede taktische Finte zu haben und der weiß genau, was er tut. Kilometer 40 ist passiert. 1:55:30 die Zwischenzeit. 2017 im Januar, da wollte er sich den Weltrekord schon mal holen. Das ist heute nicht mehr das große Thema. Aber da hat er riesen Pech gehabt in Dubai. Direkt am Start gestürzt und ausgestiegen. Aber jetzt unfassbare Zeiten. 2:47 die Kilometerzeit bei Kilometer 41 von Kenenisa Bekele. Müssen wir das doch nochmal in Frage stellen mit dem Weltrekord. Also 12 Sekunden die Lücke zum Weltrekord von Eliud Kipchoge. Das ist ein unfassbares Rennen von Kenenisa Bekele. Es war sehr nüchtern lange Zeit. Er war irgendwie mit dabei. Er wirkte immer konzentriert. Keine Spirenzchen, keine Attacken, nichts, was irgendwie auffällig war. Bis zu dem Punkt, wo er eigentlich zurückfiel. Wo du gedacht hast, oh, die Lücke ist sehr groß. Wo wir aber trotzdem die Hoffnung hatten, dass er das kann. Dass Kenenisa Bekele ein Stratege ist, ein Taktiker ist, der die anderen in Sicherheit wiegt. Der seinen Landsmann, seinen viel jüngeren Konkurrenten, der Berhanu Legese, das Signal senden wollte. Mensch, renn du mal, du gewinnst das hier. Damit er denkt, das könnte stimmen. Und jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Noch ein knapper Kilometer für den König der Bahn, für den König des Stadions, für den Mann, der noch was gut zu machen hat im Marathon. Kenenisa Bekele, verfolgt von der Nummer 5 von Berhanu Legese. Unglaublicher Wettkampf jetzt hier, wo man unter den Linden endlich das Brandenburger Tor erblicken kann und weiß, es ist nicht mehr so weit, kein Kilometer mehr. Aber man darf sich auch nicht täuschen, denn vom Brandenburger Tor sind es immerhin noch 400 Meter. Das ist eine Stadionrunde. Da kennt sich Kenenisa Bekele unglaublich aus. Er weiß genau, was 400 Meter sind. Der weiß jetzt, er wird das Ding hier aller Voraussicht nach gewinnen. Jetzt kann ihn nur noch eine Verletzung stoppen, denke ich. Das ist unglaublich. Das Brandenburger Tor als das berühmteste Wahrzeichen Deutschlands und als das Symbol für diesen unglaublichen Triumph von Kenenisa Bekele. 2:01:39
lautet der Weltrekord von Eliud Kipchoge aus dem Vorjahr. Was kann das jetzt noch werden? Das Brandenburger Tor ist geschafft. Jetzt noch eine Minute bis zum Weltrekord. Eine Minute für gut 400 Meter. Das ist unglaublich. Kann Kenenisa Bekele hier alle Fragezeichen auslöschen, was seine Marathonfähigkeit betrifft? Kann er sogar Eliud Kipchoge, den König von Berlin, den Marathonkönig der Welt, vom Thron stoßen? Das ist unfassbar. Das ist ein echter Endspurt. Jetzt kann er nicht nur auf seine Erfahrung setzen. Jetzt nähert er sich auch unserer Kommentatorenkabine. Jetzt muss er noch mal das zurückholen, was er vor 15 Jahren bei seinen Weltrekorden auf der Bahn abgerufen hat, nämlich Sprintschnelligkeit, trotz der vielen Kilometer, die er in den letzten 3 Monaten gefressen hat. Jetzt ist es der Weltrekord. Wenn er das durchzieht, kann er das schaffen. Die große Frage sind 8 Sekunden. Es wird ganz eng. Es ist unglaublich. Kenenisa Bekele schaut hoch zur Uhr. Wir schauen auch drauf. Der Weltrekord wäre in diesem Moment geschafft. Es ist vielleicht nur eine Sekunde für Kenenisa Bekele und die Siegerzeit offiziell eingeblendet. 2:01:41. Am Ende fehlen ihm 2 verdammte Sekunden zu diesem Weltrekord. Keiner